Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Στέλλα Κλιάνα στην αρχισυνταξία. Και εμείς, επειδή θέλουμε να ταξιδέψουμε στην ιστορία του ελληνικού έθνους, να πάμε πίσω σε αγώνες, είπαμε να πάμε κάπου κοντά, στη Βραζιλία. Και επειδή είναι λίγο δύσκολο να πάμε στη Βραζιλία, κομματάκι δύσκολο οικονομικά, ήρθε η Βραζιλία εδώ σε εμάς μαζί με την ιστορία της. Καλημέρα θα πούμε λοιπόν στην Ελισάβετ Μπότσαρη. Καλημέρα. Η οποία είναι γεννημένη και μεγαλωμένη παιδιά στην Βραζιλία, στο Σάο Πάολο, και έχοντας ψάξει πάρα πολύ τα αρχεία του γενεαλογικού της δέντρου, κατάλαβε όχι μόνο από το επώνυμο, ότι είναι απόγονος του θρυλικού Μάρκου Μπότσαρη. Επειδή δεν μιλάει τέλεια τα ελληνικά και για να μην έχουμε έτσι, να μην αργήσουμε λίγο, ευχαριστώ. Θα τα πούμε στα αγγλικά και θα κάνουμε τη μετάφραση, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για το πώς έμαθε ότι είναι απόγονος του Μάρκου Μπότσαρη και για το πώς ψάχνει τώρα να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και την ταλαιπωρία την οποία υφίσταται καθότι έχει μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Do you understand everything that I say or most of it? Yes, mostly. I use some Δεν crazy μιλάω words. πολύ καλά και καταλαβαίνω λίγα. Πολύ ωραία, μια χαρά τα λες, πραγματικά πολύ ωραία. Okay, let's start and go back in history. What brings you back and how did you realize that your ancestor is Marcos Botsaris? According to my family, my uncle and my father, Marcos Botsaris was the great-grand-uncle of my grandfather. But doesn't matter for me if Marcos is close or far. The more important is our identity, our name, the Botsaris name. Since there, until my father, all integrants of my family was fighting as a patriot here in Greece. That's why I'm honored about this. Λοιπόν, αυτό που λέει είναι ότι μέσα από το ψάξιμο των αρχείων βρήκε ότι ο προπάπους της, μάλλον για να το πω τώρα, ο θείος, Ναι. ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν θείος του προπάπου της. Έτσι, να το πούμε σωστά. Και έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία γιατί θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια και είναι ιστορικά, να έχεις αυτό το όνομα και να ζεις μια ζωή έχοντας αυτή την κληρονομιά, αυτή την ιστορία δίπλα σου. So, you were born in Sao Paulo, in Brazil. Yes. Okay. And you were raised there. Your father was Greek from the Botsaris family and your mother is Brazilian. Yes, Brasiliana. Braziliana. Ναι. Okay. Your father, from what part of Greece did he come from? Athens, Peristeri. Περιστέρι. Have you been to Περιστέρι? Yes. Λοιπόν, συζητάμε για τον πατέρα της. Ήταν γεννημένος, μεγαλωμένος εδώ στην Αθήνα στο Περιστέρι. Έχει πάει και στο Περιστέρι. Θα πάει και η ΑΕΚ την Κυριακή στο Περιστέρι. Ελπίζουμε να πάει καλά. Λέω μια παρέμβαση και εγώ εδώ. Λοιπόν, when was it that you started looking back on your family roots? You realized who you are, what family you represent, and how important this is for you as a person today. My process, I started 9 years ago, but of course, all my life, even so far in Brazil, our family knows all about Botsaris and how proud we are about all the history. And the second part? Let me interrupt this and say what you just said. Είπε ότι ήταν πριν από 9 χρόνια όταν ξεκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης σε επίσημο επίπεδο πλέον του ονόματός της. And the second part was how interesting and important this is for your life, being Greek. A Botsaris and being Greek, of course. Yes. To be recognized as a Greek is to exactly about my identity. I think we belongs to something, and I belongs to my identity. The identity of a person is the more important thing. Your past is the motive that you are here now.
Without identity, you cannot believe in nothing. You belongs to nothing. So if you belongs to a country, you will love this country. You can protect this country. And this makes all sense. That's why I fight too much about this. Λοιπόν, αυτό που μας είπε είναι ότι η ταυτότητα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης ιστορίας για έναν άνθρωπο, η οικογένειά του, η καταγωγή του, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά του δίνει αυτό που λέμε, ταυτότητα, για να ξέρει από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Είναι μια όθηση για την πραγματικότητα ενός ανθρώπου να γνωρίζει πολύ καλά την ταυτότητά του. Γι' αυτό και ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία πριν από 9 χρόνια για να πάρει και την ελληνική ηθαγένεια και για να αναδείξει τα πιστήρια αυτά που ουσιαστικά δείχνουν ότι είναι απόγονος του Μάρκου Μπότσαρη. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς... Ωραία, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα που κάνεις, προσπαθείς να... You understand me, right? Προσπαθείς να βρεις την ταυτότητά σου, αλλά υπάρχουν κάποια εμπόδια. There are some hurdles in your try to find out what your ancestry is and also to become legally Greek citizenship. Tell me about these problems, these hurdles. When I started to request my citizenship was denied and was a big surprise for me because for me, in my mind, was clear. If you are a daughter of a Greek, you are Greek. And tell you so. But was not also like your name this. is Greek. I mean, yes, it's not my Italian, blood is not... Greek. My name is Greek. My father is Greek. So what's the problem? And the answer was, according to our law, you were born before 1983, so you can't have your automatically citizenship. Go through to naturalization. At that time, didn't make sense, but I did. And by the consulate and the consul there at that time helped me a lot. We restarted everything because every time is about documents, translators, apostille and taxes and stamps and all of this. And until now... Big time bureaucracy, yeah? No, bureaucracies, documents, time to go, to come back, to receive the answers. Mm-hmm. And since 2019, my process of naturalization is there. And every time they create new demands, last year, something like, okay, send to us pictures from your Greek school. Send to us a declaration from the Greek community in São Paulo that you were an active member. Okay, put the stop so I can explain. I mean, this is too much now to explain. Πριν από 9 χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία για να πάρει την... πιστοποίησε ότι είναι Ελληνίδα, δεν προχώρησε γιατί είναι γεννημένη πριν από το 1983 και η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, οπότε με τη βοήθεια του Γενικού Προξενείου στο Σάο Πάολο ξεκίνησε η νέα διαδικασία της, ας το πούμε, ελληνοποίησης της, τέλος πάντων ταυτοποίησης της ηθαγένειας, ας την πούμε έτσι. Με μία σειρά από έγγραφα τα οποία ζητούν με διάφορες επίσημες μορφές, μια ταλαιπωρία, αποστολή αρχείων κλπ. Και καταλήγουμε στο ότι ενώ έχει στείλει όλα αυτά τα χαρτιά τα οποία πιστοποιούν και την καταγωγή της και ποιος είναι ο πατέρας της και όλα αυτά τα δείγματα της ελληνικότητας, ζητούν τώρα να μάθουν ποιο ήταν το σχολείο, φωτογραφίες από το σχολείο, το ελληνικό που φοίτησε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι παρατραυγημένη λίγο η ιστορία όπως μας την περιγράφει. And what is going on with the consulate in Sao Paulo? Are they helpful in this situation? Are things running accordingly in time or is it going back and back? Actually, the consulate in Sao Paulo, they are doing the more is possible. But the problem is, I received in November the information that the consulate in São Paulo will close. And how come? How can I continue this contact, this process, if the consulate in São Paulo will close? Excuse me, the consulate in São Paulo will close indefinitely for some time,
For how? According to the information I received from the president of our community in São Paulo, they will finish operation and just keep the embassy in the Brasilia. It means... How far away is Brasilia from Sao Paulo? It's 3 hours by airplane. Airplane? Yes. Can you understand the problem? How can you ask something? If you want to drive, it's like a day. It's a day and even just to request something and then go back to your place to take all documents, apostille, translation and everything and go back. Μισό λεπτό να μεταφράσω, παιδιά, γιατί στο τέλος θα νομίζω ότι είναι αγγλική εκπομπή. Η διαδικασία που ακολουθείται μέσα στην όλη ιστορία έμαθε η Ελισάβετ Μπότσαρη ότι θα κλείσει το προξενείο μας, το γενικό προξενείο στο Σάο Πάολο και ότι πλέον θα μετακινηθούν όλες οι διαδικασίες, όλες οι υπηρεσίες στην πρωτεύουσα, στην Βραζίλια, που είναι φυσικά η πρεσβεία μας. Εκεί για να πάει κάποιος θέλει 3 ώρες με το αεροπλάνο, δηλαδή περισσότερο από μία μέρα οδικός. Οπότε για να πάει να βγάλει ένα χαρτί ή να έχει μία φυσική παρουσία, μία παρουσία διαζώσης, θέλει να ταξιδέψει και με κόστος και με χρόνο κλπ. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσοι είναι οι Έλληνες που ζουν στο Σάο Πάολο σήμερα? Nowadays we are 16,000 Greeks in São Paulo. It means a big community. Είναι πάρα από 16.000 οι Έλληνες που ζουν στο Σάο Πάολο. Είναι μια μεγάλη κοινότητα φυσικά και είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι θα μείνει η κοινότητα αυτή χωρίς προξενικές αρχές. Why is this happening? I mean, what is the excuse? What did you hear? They didn't put on papers, but what I heard was about money. I mean, to cut costs, they are trying to close this consulate in order to keep the money. So they cut costs and you rise the costs. So yes, if you have to travel, who will pay this bill will be us Greeks there. Okay. It sounds like something is very wrong and difficult in this situation. Yes. I mean, if you take it step by step and with reality, you see that something like this, a story like this, would be done within a day, 2, 3 days, a month, a year. Let me put on the most. But now this has been going on for 9 years, and you can't seem to find the end of this situation. Yes. This is the biggest problem for me, because when I started, I suppose, okay, I'm a daughter of a Greek, it's natural to have the citizenship. And now I'm 9 years working on this, fighting a lot, spending money, time, traveling, everything I do, and I don't know when I'm going to receive my final answer, the decision. Where is this decision? Εντάξει, η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πιστοποίησης ότι είναι Ελληνίδα. Ταλαιπωρείται, αντέχει, επιμένει φυσικά, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια. Αλλά εκείνο που είναι πολύ δύσκολο είναι ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πότε αυτή η ιστορία θα έρθει σε ένα τέλος. Δηλαδή πότε θα ολοκληρωθούν οι προσπάθειες και οι ενέργειές της και θα βγουν τα χαρτιά της ότι είναι Ελληνίδα. Κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, έτσι. And I want to include one little detail. Is the update now. I've been in the ministry in the beginning of January, and they said to me that they sent to Brazil, the consulate, one question. This question is if my birth certificate proves who is my father. And I was, my God. Now you're trying to extend more the situation with this kind of questions. This is primary questions. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως έχουμε πει, και σε μια προσπάθεια να βρει την άκρη του νήματος εδώ στην Ελλάδα πήγε στο αρμόδιο Υπουργείο και τη ζήτησαν, όπως μας λέει, ένα χαρτί το οποίο θα αποδεικνύει
ότι ο πατέρας της είναι πατέρας της και έχει ελληνική ρίζα και καταγωγή. Και αυτό που σκέφτεται είναι ότι η διαδικασία αυτή ήταν πρώτερη, έχει ήδη γίνει. Γιατί τώρα μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάλι μου ζητούν χαρτιά και έγγραφα τα οποία μου έχουν ζητήσει στο παρελθόν, σε μια διαδικασία την οποία την έχω προσπεράσει. And of course, I mean, your birth certificate says the name of your father. He is the one who signed your birth certificate. Yes, was made by my father. And that's something that who can understand? There is no process, you know. There is no person who can understand the papers and the documents. So when this, I will have the end of this. Ναι, εκείνο το οποίο είναι η αναζήτηση του πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Έχει δώσει όλα τα χαρτιά και περιμένει να... Is there any time frame that have given you when this thing will come to an end? And No, nobody, it's always περίμενε. Are there any papers that you still need to give? They have asked you for any more papers? No, the only You're done thing with all the paperwork. Many times about my birth certificate, I sent many times. Apostille, translated, And what everything. do they say? What's the obstacles? They say in this that thing? no, your father was married in Greece and not married with your mom. But according to the Greek law, even my father was not One person married. has to be Greek. Yeah. We don't need to have two persons to be Greek. So. Exactly. And your father has the name? Yeah, it was born here in Athens. So your father was born, your father was married 2 times. One time here in Athens. And then informal with my informal mom. with your mother. He was not married with your mother. I mean, No, this is not but it's important okay. anyway. But me and my brother Dimitris, we are the result of this relation, right? Ναι, τώρα αυτό που έγινε είναι ο πατέρας της ήταν παντρεμένος εδώ στην Ελλάδα, κάποια στιγμή χώρισε φυσικά. Μετά όταν έφτασε στη Βραζιλία έσμιξε με τη μητέρα της χωρίς να γίνει επίσημος γάμος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση γιατί ουσιαστικά έχει γίνει η αναγνώριση των 2 παιδιών και της Ελισάβετ και του αδερφού της Δημήτρη από τον πατέρα τους. Οπότε υπάρχει εκεί στο κομμάτι αυτό της αναγνώρισης και η πιστοποίηση της ελληνικότητας, λέω εγώ. Yes, and one more thing. I paid last July a lawyer to put all these laws and articles organized for them, just to make easier, okay? And even explain my rights according to the Greek law, they cannot understand. Yes. Με τη βοήθεια δικηγόρου φυσικά, το οποίο είναι κάτι που κοστίζει, έτσι, μην νομίζουμε ότι υπάρχουν δικηγόροι που λειτουργούν έστω και οφείλει να είναι δωρεάν. Προσπάθησε να εξηγήσει όλο το δεδομένο, το καταστατικό, τις νομοθεσίες που ουσιαστικά αναδεικνύουν ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο την ίδια να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Okay. I wish you all the best in this very difficult situation. Yes. I wish Bureaucracy. Yeah, I wish you the best, and I hope this will end very soon without any more time, without you losing any more time on this. Now, let's go back to your great grandfather, great uncle, let's say, Marcos Botsaris. What do you know about him? When did you find out things about him? Yes. And how proud he makes you. Yes, I'm very, very, very proud. I've been in Suli, I've been in Mesologi many times. That's why it was an honor for me to be there, close to my roots, and see even how proud Greeks are about what he did in the past. Not only Marcos, but all family, because imagine 400 years with the Ottoman Empire. Yes. And all the revolutionaries. All the revolutionaries, and they were fighting. They were losing family, blood, energy, money, and their lives. They did a lot for this country, and I can say, because of them, people like Marcos, this country is now Greece. Λοιπόν, είναι πολύ περήφανη για την καταγωγή της, πολύ περήφανη για το όνομα του Μάρκου Μπότσαρη που την ακολουθεί στην ζωή της και θα την ακολουθεί για πάντα. Πήγε σε μέρη όπως το Μεσολόγγι, το Σούλι, ένιωσε εκεί μια μεγάλη συγκίνηση βλέποντας
μέρη που πρωτοπάτησε μέσα από αγώνες και επαναστατικές δημιουργικές κινήσεις ο Μάρκος Μπότσαρης, ο θείος της, και εκεί είχε την επαφή και την επικοινωνία με τους ανθρώπους, και εκείνο που είναι πολύ σίγουρο είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και ανθρώπους όπως ήταν ο αγωνιστής Μάρκος Μπότσαρης, έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά σήμερα να λέμε ότι εδώ είμαστε Ελλάδα. Now, another thing that I want to ask you. Okay, you go there to these places, Souli, Mesologi, you meet people. Yes. Of course, it's a little bit awkward and odd to say, listen, I come from Brazil, I come from Sao Paulo, but I am Botsaris, okay? Marcos was my great-great-grand uncle. How do the people react to this? And how do you see people when they hear this story, okay, that Marcos Botsaris, his roots went up to Brazil? Yes. First, they are very surprised because between Brazil and Greece, we have at least 10,000 kilometers. It's not easy to make this trip. And then they look at my face and say, wow, but you looks like Marcos. How could, for 200 years, keep these all signs? I did the same thinking. You had a picture, the one we posted in the show, that there's a picture of Marcos Botsaris behind you, and you show him, and your face is so similar. Yes. Okay, you look Greek. Okay, this is, I mean, you see somehow she's Greek. Okay, yeah. But you look like your great yeah, you know, uncle. I know our connection is far, but I'm very proud about this. Doesn't matter, you know, it is far or close. The better thing, or the more important, is to keep this history alive. This is important. It's part of the Greek identity. And this is the connection about me and the problem. The Greek identity. Without this, we are nothing. Επιμένει για το κομμάτι της ταυτότητας, ότι χωρίς την ταυτότητά μας δεν είμαστε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι Έλληνας ή Ελληνίδα. Είναι συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο την υποδέχτηκαν εδώ οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, μαθαίνοντας την ιστορία, και μάλιστα εκείνο που της έμεινε, και νομίζω ότι έμεινε και σε όλους εμάς που έχουμε δει τη φωτογραφία της, και εσείς που προφανώς θα τη δείτε τώρα στο διαδίκτυο ή αργότερα όταν θα ανέβει η εκπομπή, είναι ότι μοιάζει όχι μόνο Ελληνίδα, μοιάζει πάρα πολύ και με τον προθείο της, έτσι, τον Μάρκο Μπότσαρη. Είναι καταπληκτική, παιδιά, η ομοιότητα, και ιδιαίτερα στο κομμάτι της έκφρασης. You understand what I said? Yes. The way you look, I mean, your facial expression is very similar to Marcos Botsaris. And people also used to ask me, why you don't give up? Why you insist? Because it's a long journey. What do you have to gain from this? Let me ask you. The honor Money? No. Money I'm spending a lot. The one thing maybe patriots and really Greeks can understand. The honor of your family. Είναι η τιμή της οικογένειας. Τη ρώτησα τι έχεις να κερδίσεις από όλη αυτή την ταλαιπωρία, αυτή τη διαδικασία που δεν λέει να τελειώσει. Και έτσι χαριτολογώντας λίγο, ενδεχομένως και λίγο ειρωνικά με όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθείτε, σαν σχόλιο ρώτησα, έχεις να κερδίσεις χρήματα? Απάντησε βέβαια ότι φυσικά και όχι. Χρήματα είναι αυτά τα οποία ξοδεύω εγώ για να γίνω όλη αυτή η διαδικασία. Είναι το συναίσθημα, είναι η αποδοχή της πραγματικότητας και η τιμή του να είσαι Έλληνας ή Ελληνίδα. How do people in Sao Paulo and in Brazil in general react to your Greek background, to Greeks? I mean, when Greeks came as migrants over there in your country, were they accepted in a normal way? They fought a lot, they worked hard. How is the Greek community now in Brazil? In Sao Paulo. In Sao Paulo, yes. They support me a lot. And even from other states of Brazil. All of them, they are Greeks from diaspora. They understand this a lot and they love Greece a lot. That's why for them it's amazing all the situation. First, why I need to fight, and then why
Greece deny all the time. Ναι. Είναι πολύ υποστηρικτικοί όλοι οι Έλληνες στην προσπάθειά της αυτή που καταβάλει. Είναι πολλοί Έλληνες, οι Έλληνες που ζουν στη διασπορά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και στέκονται στο πλευρό της στην προσπάθεια αυτή να αναδείξει ποια είναι. What will happen if you're Greek by law and you're Ελισάβετ Μπότσαρης and what will change in your life and how much do you love all these things that have to do with Greece? I mean, is it so important for you to become Greek? Yeah. Since you know inside that you are, it's just a paper, isn't it? No. My heart, my soul, my feelings, this is Greek. I don't need to prove for someone this. I'm just asking to recognize me as Greek because to be proud of my family, okay? But in case, I think sooner, okay, to be Greek, I can, for example, come here, live more time here, you know, understand better the situation, learn the Greek, be close to my people, and not be blocked by the system, okay, 3 months and go back to Brazil. I can live here also, if I decide, okay? Λέει ότι είναι διαδικασία πέρα από το κομμάτι το συναισθηματικό και για πρακτικούς λόγους, δηλαδή θα πρέπει, έρχεται τώρα εδώ, σε 3 μήνες πρέπει να φύγει γιατί έτσι είναι ο νόμος και να επιστρέψει μετά. Θα μπορούσε να ζήσει και εδώ στο what do you do for a living? I mean, can you stay here for work, for in Brazil? In the future? Yes, in Brazil. I am architect, interior designer, and I also have a little sweet Greek producer. Oh. I do by my house in my free time. What kind of things you make? Γλυκό. Yes, γλυκά. Κουταλάκια, τέτοια γλυκό του κουταλιού, πώς τα λένε αυτά? No. I do κουραμπιέδες, μελομακάρονα, γαλακτομπούρικο. Τι λες τώρα? Κολοράκια, πορτοκαλόπιτα, καρυδόπιτα. Πορτοκαλόπιτα θέλω. Την επόμενη φορά θα φέρεις πορτοκαλόπιτα, δεν θα γίνει έτσι. Καλή όρεξη. Ναι, τώρα μας άνοιξε την όρεξη. Συγγνώμη ρε παιδιά. Είναι απόγονος του Μάρκου Μπότσαρη. Λέγεται Μπότσαρη η κοπέλα, είναι Ελληνίδα στη Βραζιλία. Έρχεται, σου λέει είμαι Ελληνίδα. Τι άλλο πρέπει, έχει δώσει όλα τα χαρτιά, όλα τα στοιχεία. Τι άλλο πρέπει να δώσει η κοπέλα αυτή για να καταλάβετε ότι θέλει απλά να είναι γραμμένο κάπου ότι είναι αυτή που είναι, ότι είναι Ελληνίδα. Το λέει με πάθος. Για πείτε μου. Λοιπόν, Ελισάβετ, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξανάρθεις χωρίς πορτοκαλόπιτα εδώ, θα σε ξανακαλέσουμε. Θα παρακολουθούμε όλα αυτά που γίνονται, θα μας ενημερώνεις, τα ελληνικά σου όλο και γίνονται καλύτερα. Πότε φεύγεις? In 26 of February I will leave Greece. Ωραία, με το καλό να μας ξανάρθεις, έτσι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου κύριε Μπότσαρη, ευχαριστούμε.